Oh, Oleg has a new. Yes, Really? he is by his granny's house. He visits. Now you like him more or less? I don't know. Equal, the same. So we were talking about the 5 questions, what the life consists of, how to deal with the situation, condition, and event, how to live in the world day by day, how to create one's future, and the last one, how to discover goal of life and pursue to realize it. Отож, ми обговорюємо про тему того, як нам жити і справлятися зі своїм життям у різних подіях і обставинах, як нам створювати мирне і спокійне майбутнє і слідувати меті свого життя. And last 2 or 3 sessions, we were understanding when we say life consists of, it has a personal level. What is that personal level? Our body, our life, means the breath, our mind, intellect, and ego. І останні рази, коли ми обговорювали декілька лекцій про те, з чого складається життя, це завжди було про індивідуальний рівень життя. We remember you forgot it. Чи ви пам'ятаєте, чи ви забули це? Про ваше індивідуальне життя, яке складається з тіла, дихання, персональності, особистості, розуму, его. Це як на індивідуальному рівні. Name, shape, gender, age, plus body, breath, mind, intellect. That is what the personality is, and that is where the ego pops up. Ім'я, форма, колір, стать, роки, скільки років, вік, там інтелект, характер, це все стосується персонального, з чого складається особистість, це все, що стосується особистісного рівня. So that personality, which has the body, breath, mind, intellect, and ego, we have no choice to be born in a particular country with a particular gender at a particular time. We don't have a choice. Отож, оця особистість, яка має его, дихання, тіло, розум, інтелект, ми не маємо стать, вік, ми не маємо особливого вибору, де ми народжуємося, в якій країні ми народжуємося, в якій статі ми народжуємося, чоловіком чи жінкою, в яких обставинах ми народжуємося. У нас немає вибору. Did you understand this point? Чи це зрозуміло? We don't have a choice for the birth, for the parents, for the gender, for the situation in a family, in a country. Means what? I have to understand that. У нас немає вибору. Ми не вибираємо своїх батьків, ми не вибираємо ситуацію в країні, у нас немає вибору на свою стать. Це означає, що я не можу це контролювати. Ситуація в сім'ї. So when I say I am living, I have a family, I'm talking about my relationship with the world outside. Отож, коли я кажу, що я живу і в мене є сім'я, це означає, що я розмовляю про свої стосунки із зовнішнім світом. Are you clear? Чи це ясно? Now, what is world? Тепер, що таке зовнішній світ? So this world outside consists of time, location, objects, and people.
Цей зовнішній світ назовні, він складається із часу, місця, людей і об'єктів. That is why we say I'm born in, well, majority are girls, you know. They must be born after 2001. Саме тому ми кажемо, що я родився там, в якому році? Всі тут дівчата, більшість дівчат, Гурджі вірять, що ми всі після 2001-го народилися. Look at the smile in the face. Подивіться на ці обличчя. Allah is also born after 2001. І Алла також народилась після 2001-го. So you see that we measure in order to define what our relationship with the world. We find the time, we find the location, and then we understand the situation. So the time, place, object, and a people create a situation, create an event. Бачите, ми виміряємо, ми для цього розуміємо, знаходимо, в який час ми народилися, відміряємо, щоб розуміти ситуацію. Тобто це є цей час, місце, люди і об'єкти, які створюють ситуацію. Did you understand that? Чи це зрозуміло? Situation, condition created in relationship to the world, and that situation, condition is known as you are single or married, you are divorced, you have parents, or you have siblings. That is how we understand that. Ця ситуація і відношення до зовнішнього світу створене, і таким чином ми розуміємо в цих ситуаціях, чи ми в пошуку пари, чи ми вже одружені, чи ми маємо батьків, чи не маємо, брати, сестри. Like, for example, Allah and Giri are sitting together, so we can make out husband and wife. That is only an event. Neither Allah is first a woman, Giri is first a man, and then we have created a label, husband and a wife. That is one event, that is one situation. We are different from it. От, наприклад, Алла і Григорій сидять поруч, і ми можемо зробити логічний висновок, що вони чоловік і жінка. Але спочатку ми жінка, а потім вже дружина. Спочатку чоловік, а потім вже чоловік, за якого виходять заміж. Тобто, тому що коли я вже кажу чоловік і дружина, я вже створюю ситуацію, а це всього-навсього ситуація, подія. Clear, Elena? Чи це ясно? So I have to see what I was at the time of the birth, and then how I become a husband or a wife or a daughter or a son or a sibling. These all are labels. They are different from me. Отож, мені треба побачити, ким я був до народження, під час народження, і як я потім став уже або стала дружиною, сестрою, подругою. Це все просто лейбли, як ярлики. Did you understand that? Чи це зрозуміло? So when in your mind you keep all the situation events separate from what you were at the time of the birth, you are already free from the stress and suffering.
Якщо ви в своєму розумі будете тримати ситуації всі окремо від того, ким ви були під час свого народження, то ви вже звільнитеся від страждань і стресу. So we have to understand personality, that is what I talked about, ego. Then that ego relates itself to the world of people and the objects and creates a situation and event. So I have to remain independent of the situation and event all the time. The moment you are free. You have total peace and happiness. Отож, ми говорили про его, про особистість, яка створена із різних компонентів, і особистість і его, вони тоді починають взаємодіяти із зовнішнім світом і створюються різноманітні події, взаємодія з людьми. І якщо ви тримаєте себе окремо від цієї особистості і подій, і обставин, в яких знаходиться ця особистість, так ніби знаходитеся збоку, позаду дивитеся, тоді ви завжди будете вільні від стресу. Clear? But question comes, why we cannot remain separate from the situation, condition, event in the world? Але питання тоді постає, чому ми не можемо залишатися відокремлені від ситуації, подій і обставин у світі? Why the mind is still thinking of the past? Чому розум все ще думає про минуле? And because the mind is attached to the past event, situation, event created in relationship to the world. Definitely I'm not the world. Тому що розум прив'язаний до подій, до обставин, до стосунків, створених із світом, але точно я не є світ. So there is something that happens in my mind when I relate to the world, and that happening has to be noted, understood. Отож, щось відбувається з розумом, коли я відношу себе до світу, відношуся до світу. І оце, що відбувається, ми повинні це зрозуміти. So all attachment, likes and dislikes, anger and hesitation, all experiences takes place in the mind. Отож, усі прив'язки, усі вподобання, те, що нам не подобається, вся наша тривога і злість, все відбувається в розумі. Pain, pleasure, you can say hatred and love and likes and dislikes, all happens in the mind. Біль і насолода, любов і ненависть, вподобання і те, що нам не подобається, все відбувається в розумі. So that brings us to an understanding the mind works on me or I should work on the mind. І це приводить нас до розуміння, що розум працює наді мною, чи я повинна працювати над розумом. Some people say married life brings happiness. Other people say, I am happy being single. Одні люди кажуть, що шлюб приносить щастя, інші кажуть, я щасливий бути без пари, сам по собі. Look at the Bill Gates, he has such a big mansion
And if you look at the Tesla, he looks in a very 10 by 12 feet home, moving home. He is also the richest guy. Подивіться на Білл Гейтса, який в нього величезний котедж, будинок, і подивіться на Теслу, він в невеличкому пересувному будинку живе, і вони обидва дуже багаті. So they are both happy by creating one situation. Вони обидва щасливі, створюючи однакову ситуацію. So when we start working on the mind, means we get rid of the attachment and detachment, we get rid of the hatred and the love feeling, we get rid of the likes and dislikes. That mind reveals the peace within. That is our real self. Тож, коли ми починаємо працювати над розумом, це означає, що ми позбуваємося любові і ненависті, ми позбуваємося лайків і дизлайків, ми позбуваємося прив'язок, і коли ми від чогось відсторонюємося, прив'язки в іншу сторону, і такий розум тоді відображає мир і спокій. The last point we need to think over is any situation, event, place, person is responsible for your happiness. Остання річ, про яку нам необхідно подумати, чи якийсь час, ситуація, або людина, або, можливо, подія відповідальні за ваше щастя. Yes or no? Так чи ні? No, because nothing in the world is responsible for my peace and happiness. Ні, тому що ніщо у світі не відповідає за моє щастя, мир і спокій. One example is coming to my mind. For example, I'm not saying, Oksana, get married, but I'm just saying. Один приклад прийшов Гуруджі на розум, але це наприклад. Він не каже Оксані одружуватись, це просто приклад. So a guy comes and he says, I love you, Oksana. And he keeps hugging 24/7 Oksana. Will you like him? Will you love him? Уявімо, що приходить хлопець і каже Оксані, я тебе люблю, і починає обіймати її 24/7. Оксана, чи буде він вам подобатися? No, but he claims that he loves you. Ні, ну але ж він каже, що він вас любить. So you will say balance, come on. Not all the time. 24/7 is not the way to love. It means any person cannot give me that peace and happiness. Peace and happiness comes from within. Оксана скаже, слухай, треба якось балансувати. Цей процес 24/7 – це забагато, і ніхто не може 24/7 любитися. Тому це тільки доводить нам те, що ніхто інший не може дати мені цю любов, мир і спокій. I'm sorry, Oksana, that example fits with Elena. Я перепрошую, Оксана, цей також підходить і до Олени. Він підійшов, цей приклад, і Олені. Look at her, she is now. That once I understand that nothing outside can give me peace and happiness, so I discover peace and happiness within me, that is first, and then I live my life in expressing peace and happiness. Then I can easily be related to the people outside.
Це тільки доводить, що нічого не може принести мені ззовні мир, спокій і щастя. І це говорить, що мир, спокій і щастя знаходиться всередині мене. Спочатку я це усвідомлюю, а потім я живу своїм життям, і тоді вже я можу якось відноситися, бути у відносинах з іншими людьми і виражати мир, спокій і щастя в ці ж відносини. Do not think how much I loved him and he left me. That is attachment. Не думайте, що «О, я ж так сильно його любила, а він мене покинув». Це не любов, це прив'язка. So those who have started thinking like this, drop that thinking. That is the way the mind works on you. І всі, хто почав так думати, облиште цей спосіб думання, бо таким чином розум працює над вами. She has understood. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and adjust and align the body. Очі закриті. Розташуйте тіло зручно. Look at the neck joint, be there mentally, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, будьте там. Ментально відчуйте чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, будьте там, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes. Feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, від маківки голови до кінчиків пальців на ногах. Відчувайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Now look inside the head, the thoughts are coming. All these thoughts belongs to the world outside. So let them come, let them go. Тепер подивіться всередину голови, думки приходять, але всі ці думки, вони належать зовнішньому світу. Дайте їм прийти і піти. And looking inside the forehead in the space, start breathing quick and short, breath through both the nostrils. Дивлячись у простір голови, там де лоб всередину, почніть дихати носом швидко і легко.
And do nothing, remain as you are. І не робіть нічого, залишайтесь так, як є. Experience the changes that are taking place and be with. Just recognize and accept the changes. Відчувайте, переживайте зміни, які відбуваються, і просто з ними будьте, усвідомлюйте їх і приймайте. And now take a deep, silent and slow breathing first into the belly, then into the rib cage. And while breathing out, make the humming sound. Тепер зробіть повільний, глибокий вдих, глибоко спочатку животом, і потім продовження грудною клітиною. І при видиху робимо жужжащий звук. And now stop this humming sound
І зупиніть цей звук, looking at the head and the neck. Move the mind all around the head and the neck and experience sensation, relaxation, and stillness. подивіться на шию голову, рухайтеся розумом навколо шиї голови і відчуйте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the right arm, be there, feel sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по правій руці, будьте там, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left arm, be there and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до лівої руки, будьте там, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the middle portion of the body from shoulder down to the waist. Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по середній частині тіла, починаючи від плечей вниз до талії. Відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the right leg. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left leg, sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, чуттєвість, розслаблення і нерухомість. The entire body sensation, relaxation, and stillness. Усе тіло, чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Mentally look at the breath. The breath goes in and comes out. Ментально зверніть увагу на дихання. Дихання заходить і виходить. When the breath goes in, mentally drop on the breath going in, Shantoham, breath coming out, Shantoham. Коли дихання заходить всередину, про себе опустіть шантугам. І коли дихання виходить назовні, про себе шантугам. Shantoham means I am the peace. So when you say a Shantoham, keep looking into the space. Шантугам означає «я мир і спокій». І коли ви продовжуєте говорити шантугам, продовжуйте дивитись у простір.
mentally saying Shantoham with the breath going in and out. At the same time, every time you say it and you are looking into the space. Поки ми дивимося, поки ми говоримо Шантугам з кожним разом, коли дихання заходить і виходить, у цей самий час, як ви говорите це, ви дивитесь у простір. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences and bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку. Підійміть долоні до очей, накрийте ними очі, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої переживання, і зараз ми поділимося ними. Are you Anastasia? Thank you. I'm good. It was as if the time was on the pause, very deep and relaxed meditation. Very good. That's how we should practice meditation. It should be deep, calming, relaxing. Дуже добре. Це таким чином нам треба практикувати медитацію. Вона має бути глибока, спокійна і розслабляюча. Are you Oleg? Дякую за медитацію, за лекцію. Дуже глибоко, дуже якось я падав в якісь ями, не знаю, чорні. І ще різні такі там історії мені якісь приходили. Не хотів би їх зараз озвучувати, якщо чесно. І ще було відчуття, що напроти мене хтось стоїть в якийсь певний момент, напевно, десь більше в кінці. Досить такий цікавий сьогодні досвід. Дякую. Oleg says, thank you very much for this lesson and practice. Today he says, deep experience, and it was deep meditation. He had a feeling as if he was falling
in some black holes, and also some events and situations came to his mind, and he doesn't want to tell us about them. And also he had a feeling as if somebody was staying in front of him. Yeah, he may tell you. So when he tells you, then you tell me. Він може сказати тобі, якщо він тобі скаже, тоді я скажу коротше. So, but yes, when you are going back, going deep into the whole, that simply means that we are going away from the world outside of objects and people. Definitely, it was a deeper state. Якщо нам здається, що ми падаємо в якусь яму або діру, це означає, що ми просто віддаляємося далі від світу, людей, подій, і це значить, що це глибока медитація. Now, Ala and Girish. Добрий вечір, Гіріш. Дякую дуже вам за лекції, дякую за практику. Сьогодні під час практики я спочатку бачила кольори, такі мінялися від світло-жовтого до зеленого, і туди ще мішаний колір такий бусковий був. А потім кольори ці пропали, там уже як ми мукали, взагалі то сіре таке, що то сіре перед очима було. А потім у кінці вже практики мені стало жарко. Жарко, як вже кольорів не бачила, просто жарко, і не хотілося, дуже не хотілося виходити з практики. Прям не могла руки підняти, закрити очі. Хотілося ще так сидіти і сидіти. Дякую вам величезно. Настусь, і тобі дякую за переклад. Спасибі. Allah says, thank you very much for this lesson and translation. And today she had plenty of colors. At the beginning, she had yellow color and also a violet color. And but then after when we start at the end, she had no colors. It was grayish gray color, and when we started doing this humming sound, and she also had a feeling as if it was very hot. And she didn't want to come back from meditation. She says she couldn't lift up her arms because she didn't want to get out of meditation. Yes, when the mind does not want to return from the meditation, that is definitely a deeper state. Так, коли розум не хоче повертатися з медитації, це однозначно глибший стан. And yellow and the violet color indicates the mind is changing. А бусковий він є індикатором зміни у розумі, сигналізує зміну розуму. You see that as we do regular practice, and every time the mind does not want to return from the meditation, how it can be applied in daily life. It is so easy. You may have a moment of anger or hesitation, but the mind does not want to become angry and upset. That's a big change in our life. Бачите, таким самим чином, як розум не хоче виходити з медитації, покидати медитативний стан, як це застосувати у щоденному житті. Наприклад, у вас є ситуація, де ви можете почати сердитися або стурбованим стати, але розум не хоче сердитися, розум не хоче турбуватися. І так ви залишаєтеся у спокої, нерухомі. Я вітаю вас, Гуруджі. Дякую за лекцію. В останній час відбуваються такі дуже цікаві події. Значить, я людина, багато працюю з людьми. От багато виникає ситуацій, різні там, конфліктні, приємні, неприємні. І зразу перше таке враження, от хочеться відповісти, там, було таке, що хочеться загарчати, вкусити. А потім із середини щось підказує, не роби цього. Находь
інтелектом рішай питання. І от багато отак, я помітив, наскільки легше, простіше стало знаходити потрібні слова. От я іменно за це вам хочу подякувати. Сьогодні розслабився, картинки такі були. От ви старше покоління, може, пам'ятаєте, коли робили фотографії, було таке поняття. Я бачив все як у негативі, тобто навпаки, біле чорне на чорно-біле. І з таким рожевим відтінком. А потім уже в кінці було таке небо, як у короткі літні ночі, таке воно не зовсім темно, і з різними такими кольорами. Трошки рожевого, трошки зеленого, трошки голубого. Так що я за це дякую. Ну, а Насті, я оце уявляю, як це важко все це перекласти, що я стільки... Я вдячний за це. Я постараюсь. Grigori says thank you very much for this lesson and practice, and he says he knows that it's hard to translate everything what he has been saying because it's a lot. So he says thank you very much because now he wants to appreciate this fact that he is able to be calm and to stay calm when something is going on with people. He works with a lot of people, and sometimes during the conversation or solving some problem, the first impulsive reaction that he gets it's to answer, to react, to bite someone, to argue with someone, but then he reminds himself to withdraw, to stay back, to think, to find an intellectual solution, and these solutions are pumping up faster and easier now. He finds what to say and how to say it calmly. So he is very thankful for this in his life now. And he also, during meditation, he saw pictures as when you make a photo, it was in the past. When you made the photo, you had this negative picture in black, white colors with rose pinkish color as well. So it was like at night dark, but with different shades and colors. Yes, to maintain calmness in the poise at the difficult time is a big challenge. And if we can maintain that calmness and peace, it is not going to help us, but going to help everyone around us. Так, підняти і оволодіти спокоєм цим і миром у складні часи – це дуже важкий випробування. І якщо нам вдається це випробування залишитися спокійним у складний час, то це допомагає не тільки нам, це допомагає усім навколишнім. When everything is good in life, then mind is already calm, we don't worry about it. When there are challenging times, and when we keep that calm in the poise, we can think calmly. We can take a decision calmly, so that not only influence us personally, family, but also the society at large. Коли все добре і нічого не відбувається поганого, то наш розум і так знаходиться в стані спокою, йому нічого не бракує, все добре. Але коли ми знаходимося, перебуваємо у часі, який нас випробовує, або в якомусь випробуванні, то в цьому заключається складність, аби залишитися у спокої і приймати рішення спокійно, діяти, говорити і виражати себе спокійно. І тоді це допомагає не тільки, воно впливає, це спокійний стан, не тільки на нас, а й на всіх оточуючих навколо. Everyone has to learn from Grigori. I think you all are listening. Усім треба повчитися у Григорія. Ви усі слухаєте?
Let us go to Elena. How are you? Гурудже, дуже дякую за лекцію, за медитацію. Я так розслабилась. Мені навіть тяжко відкривати очі. Хочу Оксанці подякувати за те, що до Гуруджі привела. Настю за те, що перекладає чудово. Так. Медитація. Навіть не хочеться балакати, очі закриваються. Такий стан розслаблення. Єдине, що скажу, що сьогодні під час медитації у мене було відчуття, що в мене в голові космос, була темнота, були зірки, було відчуття якось такого, як розтипу зірок, от Млечний Путь, ну, якісь такі казкові відчуття. Дуже розслаблена навіть зараз. Тяжко навіть говорити. Дякую. Alena says thank you very much for this practice and for meditation. She is also thankful to Oksana because she led her to you, and she is thankful to me because I am translating. And today she is so fully relaxed that she is struggling with speaking. She cannot and she don't want to speak even. And during meditation, she had visions as if in her mind, in her head was a space and a lot of stars, Milky Way, and when the stars are on the sky and this just space feeling. Yes, whenever you feel that you don't want to speak, just say, yes, I don't want to speak. I want to remain in that state of calmness and peace. It's good. So other people will understand that you are already a deeper state of meditation. Якщо вам не хочеться говорити, просто кажіть, що ви не хочете говорити, що ви знаходитеся у такому стані розслабленому, що вам не хочеться говорити, і всі інші вас зрозуміють, вони знатимуть, що ви пішли настільки в глибоку медитацію, що ви не хочете говорити. So give equal importance to the lesson, the principles that I explain and you understand, followed by the practice. That is going to change our life completely. Це дуже важливо, коли принципи, які нас вчить Гуруджі під час лекції, вони наслідуються у практиці і підкріплюються практикою. І тоді це змінює життя. Thank you. Another Elena. Гуруджі, дякую за лекцію, дякую за практику. Сьогодні були такі відчуття. Були моменти, коли тіло повністю розслаблялося, і таке враження, що воно, я робила медитацію лежачи, і таке враження, що воно повністю зливалося з ліжком. Але інколи були оці підкидання тіла. Було багато думок на початку, але я, як завжди, уявляла, що це птахи, і не звертала на них увагу. І були картинки. Дуже дивно, але я бачила Тараса Шевченка. Потім бачила багато інших картинок, і були кольори. Був від жовтого до оранжевого і від зеленого до фіолетового. Olena says thank you. Да. Olena says thank you very much for this practice and lesson. Today she did meditation on her bed. She was lying and laying, and she felt as if her body was melted into and emerged with the bed surface. At the beginning she had also a lot of thoughts, but she imagined these thoughts as if they were birds. She also had a little bit jerks, but at the end she relaxed and she saw colors from orange to yellow, this different spectrum of colors. And also she says that it was strange, but she saw
a face of our Ukrainian famous national poet Taras Shevchenko and writer and social activist. So she saw his face. Yes, and that's all. First thing that you feel the body is melting, obviously the mind has gone very deep inside. So it's definitely a deeper meditation practice. Перше, якщо ви відчуваєте це зливання тіла з меблями, з підлогою, з ліжком, це означає, що це дуже глибока практика. And now I see that in the beginning you had many jerks, but now sometimes it's occasional jerks. So let it happen, don't worry. It is just a release of your unconscious material. І Гуруджі пам'ятає, що на початку у вас було багато цих подьоргувань тіла, а тепер у вас вони то є, то нема. І це нічого не треба переживати, це все несвідоме вивільняється назовні. Very good, Elena. Now we'll go to Yulia. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за практику. Ой, сьогодні під час практики був такий спектр відчуттів. На початку, коли ми дихали, мене просто вкрило мурахами. Мене ще, мабуть, ніколи так не вкривало. Потім, коли ми дихали, у мене такі були якісь відчуття, ніби і мені і холодно, і жарко водночас. А під кінець практики у мене з'явилося відчуття, ніби мені хтось чи царапнув, чи надрізав під коліном. І у мене дуже сильно там запекло. Сьогодні якось так. Yulia says thank you very much for practice and lesson. Today her body was covered in goosebumps and she thinks that she has never felt such strong goose skin. And also she had then the feelings of hot and cold as if it was the same, hotness and coldness at the same time. And at the end, she was feeling as if somebody cut her knee, and it is hurts her this, as if somebody scratched. Oh, feeling of coolness and the hot at the same time. So your mind was indifferent. So it is definitely a deeper state of the mind. Якщо ми відчуваємо і жар, і холод одночасно, це значить, що це глибший стан розуму, це як розум, який виходить за межі. And these goosebumps normally in the entire body comes when the energy, the prana or the life force, and goes deeper inside and balances the energy in every cell of the body. That is what I call the tingling. So that is very good. А ці мурахи, це означає, що енергія життя, прана, життєві сили, вони заходять всередину і балансують у кожну клітину. Через те ми відчуваємось так. Гуруджі називає це поколюванням, tingling. Very good. So we'll go to Danuta. How are you? Ой, дуже дякую, Гуруджі, за сьогоднішню лекцію, за практику. Сьогодні уся медитація була пронизана моїми видихами. Ну, щось у мене там таке серце важке видихувалося, і я зрозуміла, що це мені просто треба видихнути. Ще так цікаво було, що коли ми дихали, повітря наче заходить через ніс, а виходить воздухом через вуха. Ну, тобто я наскрізь вуха чула оце повітря, яке просто проходило крізь вуха. Я трошки не зрозуміла, ну ладно. А потім з'явилися трошки думки, і ваша фраза оця, що думки – це зовнішній світ,
вона напроч відрізала всі думки. Ну, я зрозуміла, що ну, думки – це просто вони в зовнішньому світі, а я – це зовсім інше. Ну, а потім я поринула в такий, знаєте, я би сказала, фіолетовий космос. Було дуже багато фіолетового кольору, і я там наче як провалилася. А потім далі з'явилася темнота, темний простір, і в кінці було дуже важко підняти руки, бо руки наче, знаєте, як хтось прикував до дивану, вони були дуже важкі, і на мить мені здалося, що їх взагалі немає. Сьогодні ось така чудова медитація. Дуже дякую. Danuta says thank you very much. Today she had a lot of experiences and the first that she noticed when she was breathing in the nose but during breathing out it was feeling as if this air was going out of her ears and she didn't understand anything but she accepted this feeling and she also she says this is a purple violet space feeling because a lot of purple color arised and she was like swimming there in this purple and violet colors and also she had some thoughts but after your phrase that thoughts belong to the outside world they stopped at all and then she was in the darkness in the deep in the dark space. First thing that we should understand the difference between the prana and the air. Перша річ, яку нам треба зрозуміти, це різниця між повітрям і праною. So air is like electrical wire and the energy that flows into the wire that we don't see is the prana. Повітря – це як електричний шнур, як вірьовка. А енергія, яка циркулює в цьому шнурі, це прана, ми її не бачимо. So that prana can go inside the body and outside the body through any part. It does not need lungs. І ця прана, вона може заходити всередину тіла і виходити з тіла через будь-яку будь-як. Це не потрібно їй легені. So best thing during the practice of meditation, when we have such experiences, we should recognize, accept it and continue. І найкраще, що робити в такій ситуації під час медитації, коли в нас такі відчуття, прийняти, усвідомити і продовжити. So it will definitely help us to go deeper and deeper. І це дійсно допомагає нам йти глибше і глибше. Beautiful. How are you, Oksana? О, Гурджі, дуже дякую. Дякую за лекцію, дякую за практику, дякую за ваші коментарі, особливо за сьогоднішній коментар для мого тата. Бо насправді буквально перед заняттям мені стало відомо про одну дуже непросту ситуацію, до якої я дотична. І стало зрозуміло, що з цієї ситуації потрібно якось дуже мудро і дуже дипломатично буде вийти. Я не знаю ще як. І коли ми зайшли в практику, думки про цю ситуацію почали нав'язливо мене торкатися, переключати туди-сюди. Але потім, коли вже ми почали проговорювати, коли вже сконцентрувалися на диханні, і коли пішла робота з мантрою, я переключилась, мені вдалося не відволіктися, відійти від них. Вони були ззаду мене, ці думки, я була в просторі, який був наче вакуумом. Тобто там не було нічого, там був просто висячий спокій, безмірний, безкінечний, просто спокій. І мені було дуже добре. Думки намагалися прориватися, але я постійно до цього поверталася і, мабуть, була дуже глибоко, бо повертатися дуже не хотілося, і навіть коли я очі відкрила, я була ще в цьому стані. Тому дуже-дуже дякую.
Oksana says thank you very much for the lesson and your comments, answers, especially for your comment about her father, because before the lesson she got some news about situations that she's related to, and she was worried about this event and situation, and a lot of thoughts were going in her head about this. They started to touch her during meditation, but then she managed to go deeper and she felt as if she was in a vacuum, and in a vacuum of just space and calmness, hanging calmness, she calls it, and her thoughts were behind this vacuum. And she didn't want to go back from this meditation and open her eyes. Yes, you need to worry only about yourself. You take care of yourself, your dad will take care of himself. Am I right? Вам треба тільки про себе перейматися і переживати, і піклуватися. Ви про себе піклуєтеся, а тато буде піклуватися про себе, і все буде добре. Чи так? And when we see the vacuum, obviously it is a kind of an emptiness, and that is also another indication of a deeper state of meditation. І коли ми бачимо оцей вакуум, то це індикатор спокою і нерухомості, і це говорить про те, що ми глибше в медитації знаходимося. Very good. Thank you. We will meet again next week at the same time. Дуже добре, дякую. Ми зустрінемося наступного тижня в цей самий час. Thank you.